ఇప్పుడు ఇన్స్టాలో ఫుల్గా ట్రెండ్ అవుతున్న ఈ ఇన్విజిబుల్ చైన్ విత్ ఇయర్ రింగ్స్ మనం ఇంట్లోనే రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఈ చైన్ కోసం లోటస్ షేప్లో లాకెట్లా ఉంటే బాగుంటుందని అనిపించింది. అందుకని మేము మా దగ్గర ఉన్న పింక్ అండ్ గ్రీన్ కుందన్స్ యూస్ చేసి లోటస్ షేప్లో లాకెట్ని రెడీ చేసుకున్నాము. రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ అంతా మీరు వీడియో ఎండ్ అయ్యేంత వరకు చూస్తే మీకు ఈ చైన్ని ఎలా చేసుకోవాలో క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. స్టిల్ మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కమెంట్ చేయండి. ఫైనల్ అవుట్పుట్ అయితే నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. మరి మీకు ఎలా అనిపించింది? నచ్చింది కదా?